Dear children, I am R.Gunasinghe. I am a teacher of English. Today I am going to do the first English lesson for grade 6C. ආදරණීය දුවේ පුතේ මම ආර් ගුණසිංහ මම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්. අද මම 6 ශ්‍රේණිය දූල පුතාල වෙනුවෙන් පළවෙනි ඉංග්‍රීසි පාඩම කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. Unit 1 Hello Role play. පළවෙනි ඒකකය Hello. Hello කියන්නේ කවුරු හරි පිළිගැනීමට යොදන වචනයක්. අපි සිංහලෙන් ආයිබෝවන් කියනවා වගේ. කෙටියෙන් hi කියලා කියනවා. Role play එකක් කියන්නේ දූල පුතාලට මාරු වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් සංවාදයක්. එක්කෙනෙක් සුදේව වෙනවා, අනිත් කෙනා යෝගා වෙනවා. කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ චරිත මාරු කරගන්නවා. ආයෙත් පුහුණු වෙනවා. මේ ආකාරයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීමට ඉතාම සුදුසු පාඩමක් තමයි රෝල් ප්ලේ කියන්නේ. Then let's go to our lesson. අපි පාඩමට යමු. It is the first day of the new class. It's the first day. පළවෙනි දිනේ new class අලුත් පන්තිය. The friends meet each other. The friends යාළුවෝ meet හමු වෙනවා. Each other එකිනෙක. ඔන්න ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. සුදේව. Hello yoga. Good morning. Yoga. Hello සුදේව. Good morning. Is this grade 6A? ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. Is this grade 6A? මේ 6A පන්තියද? සුදේව. Yes, this is grade 6A. Oh, මේ 6A පන්තිය. Great. That means I am in your class. Sudeva, welcome to our class. Great. නියමයි. Great කියන එකේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. Great. නියමයි. That means ඒ කියන්නේ I am in your class. මම ඉන්නේ ඔයාගේ පන්තියේ. සතුටක් පෙන්වන්න. Sudeva, welcome to our class. අපේ පන්තියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Thank you. wish me an article here. අනිත් යාළුවෝ ගැන අහනවා. wish me an article here. wish me සහ article ඉන්නවද මෙහි? සුදේව. wish me is here. wish me ඉන්නවා මෙහි. here කියන්නේ මෙහි. but article is not. article නෑ මෙහි. he is in grade 6B. එයා ඉන්නේ 6B වල. Raj is also in our class. Raj is also. Raj ඉන්නෙත් අපේ පන්තියේ. Okay, දැන් ඔය පහේ පන්තියේ ඉඳලා 6ට ගියාම පන්ති වෙනස් වෙනවා. කලින් හිටියේ ඒ පන්තියම කීප දෙනා ඉතුරු වෙන්නේ. අනිත් අය වෙන පන්ති වලට යනවා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඒ ගැන. ඔන්න මේ පන්තියේ දැන් යාළුවෝ ඉන්නවා. ආර්කෙල් වෙන පන්තියක ඉන්නවා. Oh, we will miss him. Oh, අපිට ඔව්ව දැන් මග ඇරෙනවා. Where are the others? Where? කෝ? Are the others? අනිත් අය කෝ? They are arranging the class. ඒගොල්ලෝ පන්තිය arrange කරනවා. සකස් කරනවා පන්තිය. Yoga. Shall we go in? Shall we go in? අපි ඇතුළට යමුද? Shall we go in? අපි shall we කියලා අහනවා. Shall we drink something? අපි බොමුද මොනවාරි? Shall we? Shall we go in? Yes, let's help them. Let's help them. අපි උදව් කරමු උන්ට. අපි 6 දිගන ගත්ත let's යොදලා වාක්‍ය ලියන්න. Shall we කියලා දාලා වාක්‍ය ලියුවා අපි. ඔන්න ඒව 6 දිත් තියෙනවා. Let's help them. අපි උදව් කරමු උන්ට. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේක මේ තේරුම් ඉගෙන ගන්න. අපි දැන් ප්‍රැක්ටිස් වෙමු. Okay. Right? Okay. I'm Sudeva. You are yoga. ඔන්න මම සුදේව, ඔයා යෝගයි කොටස කියවන්න තියෙනවා. Hello yoga. Good morning. Yes, this is grade 6A. Welcome to our class. Vishmi is here, but Akhil is not. He is in grade 6B. Raj is also in our class. They are arranging the class. Yes, let's help them. Okay, let's practice again. Now you are Sudeva. I'm Yoga. ඔන්න ඔයා සුදේව.
Okay, you start speaking. Hello Sudeva, good morning. Is this grade 6A? Great, that means I am in your class. Thank you. Are Vishmi and Arkil here? Oh, we will miss him. Where are the others? Shall we go in? Okay, like that we can practice. Okay, practice this role play several times. Kipawatawa may role play එක practice වෙන්න. Okay, here are some questions. Activity 1. Read the role play and answer. On a role play එක කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. Okay, what is their new class? What is their new class? මොකක්ද ඔවුන්ගේ අලුත් පන්තිය? Question number 2. Who are the friends in grade 6A? Who? කවුද යහළුවෝ? 6A පන්තියේ ඉන්න යාළුවෝ කවුද? Okay, we can go see the role play and find the answer. Okay, what is their new class? ඔන්න අපිට අලුත් පන්තිය කියන්න පුළුවන් grade 6A 6A පන්ති. ඔන්න යාළුවෝ බලමු කවුද? සුදේව, යෝගා, විශ්මි, රාජ්, ආර්කිල් විතරයි නැත්තේ. ඒත් ඔක්කොමලා ඉන්නවා. Okay, let's write the answers. What is their new class? Grade 6A. Who are the friends in grade 6A? Sudeva, Yoga, Vishmi, Raj. Okay. Next question. Question number 3. Which friend is not in grade 6A? Which friend? Monaya Haluwada is not නැත්තේ in grade 6A. High A ශ්‍රේණියේ නැත්තේ මොනයාද? What are Vishmi and Raj doing? Vishmi සහ Raj මොනවද කරන්නේ? Okay, let's see the answers. Okay, Arkil is not. Arkil තමයි නැත්තේ. What are they doing? They are arranging the class. Okay, let's write the answer. Arkil. Which friend is not in grade 6A? Arkil. What are Vishmi and Raj doing? They are arranging the class. ඒගොල්ලෝ පන්තිය සකස් කරනවා. Next question. Write down a list of things you would do on your first day in a new class. Write down, ලියන්න. A list of things. List එකක්. You would do. ඔයා කරන දේවල් list එකක් ලියන්න. On your first day. පළවෙනි දිනේදී. In a new class. අලුත් පන්තියක පළවෙනි දිනේදී ඔයා කරන දේවල් list එකක් ලියන්න. Okay, මොනවාද අපි අලුත් පන්තිකට ගියාම? ඒ කියන්නේ නිවාඩු දීලා මාසයක් විතර. දීලා අලුත් පන්තියකට ජනවාරි තමයි යන්නේ. එතකොට අපි යනකොට මොනවද අපි කරන්නේ පන්තියේ? Okay, let's write something. I will break the cobwebs. I will break. මම කඩනවා the cobwebs. Cobwebs මකුළු දැල්. මකුළු දැල් පිරিলা පන්තියේ තියෙන්නේ අපි යනකොටනේ. මකුළු දැල් කඩනවා. ඒතර will යොදලා කියන්න පුළුවන් අනාගතයේදී කරන දෙයක් නිසා. අපිට ඕන will අයින් කරලා උනත් කියන්න පුළුවන් I break the cobwebs. මං කඩනවා මකුළු දැල්. I will sweep the floor. මම අතු ගන්නවා බිම. I will sweep the floor. I will dust desks and chairs. I will dust මම දූවිලි පිස දානවා. desks වල සහ පුටු වල. අපිට ඕන I will dust the furniture කියලා කියන්න පුළුවන්. I will put up the timetable. I will put up මම සවි කරනවා timetable එක කාලසටහන. I will arrange the cupboard. මම පිළිවෙලකට සකස් කරනවා cupboard එක. I will arrange the cupboard. I will bring a dustbin. මම ගෙනිනවා dustbin එක කුණු කූඩයක්. I will hang a calendar. මම එල්ලනවා calendar එක. I will arrange the furniture. මම සකස් කරනවා ගෘහ භාණ්ඩ. furniture කියන්නේ desks and chairs වලට. furniture මේකේ බහුවචනයක් නෑ. අකට s යොදන්නේ අපි ගොඩකට උනත් furniture කියලා කියන්නේ. I will arrange the furniture. I will paint the walls. මම තීන්ත ගානවා බිත්තිවල. I will help the teacher. මම උදව් කරනවා ගුරුතුමාට හෝ ගුරුතුමියට. තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට. I will paint the desks and chairs. I will arrange the vase. I will bring a tablecloth. Okay.
There are many things you can write. Okay. මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි මේ grade 6 වල first lesson එක තමයි කළේ. අපි එහෙනම් ආයෙත් දෙවෙනි පාඩුවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් ඔයා මේ ඩයලොග්ස් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හොඳට හඬ නගා කියවන්න. මේ ඩයලොග් හොඳට කියවන්න ඕනි. හොඳට වචන ප්‍රනවුන්ස් කරලා කියවන්න. Okay, then let's meet again next day. Thank you for watching. Good luck, children.